to Salha. But just to introduce ourselves first. So my name's Nick Sheppard. I'm Open Research Advisor at the University of Leeds. I'm presenting today with my colleague Salha Abdo, who I'll let her introduce herself in a moment. So we're doing a joint presentation. Now, the interesting thing about this is that Salha will be presenting in Arabic, and I'll be presenting in English. I don't actually speak Arabic, so I won't necessarily understand what Salha's saying, but we have obviously collaborated together. We're also both speaking to you from the UK, where it's only just gone 6 o'clock in the morning. So I'm not necessarily awake yet, but I'm on my second cup of tea. But nice to be here, and I'll hand straight over to you, Salha, if that's okay, to start us off. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني في هذا الصباح الجميل رغم يعني فارق الأوقات ما بين الحضور والمشاركين. يسعدني أنا وزميلي نيك شيبارد من جامعة ليدز أن نتحدث عن العوائق والفرص التي تخص البحث المفتوح في العالم العربي. اسمي صالحة عبدو، أعمل بجامعة السودان المفتوحة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. طيب، العنوان الورقة اسمها التقلب على العوائق لأجل تحقيق الفرص، البحث المفتوح في اقتصاديات التعليم في العالم العربي. طيب، حمشي بكم سريع لمحتويات العرض. العرض حيتكون من مقدمة بسيطة، وحيركز أكثر على العوائق أو الحوائج أو حواجز البحث المفتوح في العالم العربي، ومن ثم سأتحدث عن الفرص المتاحة في مجال بحوث اقتصاديات التعليم. ومن ثم الورقة أو العرض يتضمن طرح فرص واستراتيجيات قابلة للتطبيق في عالمنا العربي. طيب، لا شك أن الجميع يعني متفق تماما على أهمية العلم والتعلم، وبعد إدماج التقنية والتعليم زادت فرص التعليم، وزادت فرص انتشار البحوث العلمية، وزادت البحوث العلمية المفتوحة كمان. طيب، تهدف الورقة إلى دراسة العوائق والتحديات اللي بتواجه البحث المفتوح في عالمنا العربي، وكذلك تهدف إلى تقديم تصور. هذه الورقة تهدف إلى تقديم تصور قابل للتطبيق زي ما قلت في مؤسسة أو في وزارة أو في دولة أو في إقليم. ومن ثم الهدف الثالث حيكون التعرف على شبكة الإنصاف المعرفي اللي حيقوم بتقديمها زميلي نيك شيبارد في الجزء الثاني من البرزنتيشن كأحد المبادرات يعني المهمة واللي بتدعو إلى تعزيز وثقافة البحث المفتوح وسط الجامعات والمنظمات والأكاديمية. طيب، تتبعت الدراسة عدد من الدراسات تمت في موضوع البحث العلمي في العالم العربي من أجل دراسة الحواجز ويسمى تقديم فرص من أجل إنتاج يعني مزيد من المعرفة وتطبيق مبادئ الانفتاح، عشان الانفتاح بصورة عامة بيقلل لنا من زيادة الجهود في العالم العربي، وبيساعد في انتشار البحوث بكفاءة وجودة عالية. طيب، ما هو البحث المفتوح؟ البحث المفتوح هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى نشر نتائج البحث المفتوح. هذه النتائج تكون متاحة وقابلة للاستخدام بحرية في كل زمان وفي كل مكان. كمان في تعريف ثاني بيقول لنا إنه البحث العلمي أو البحث المفتوح هو بحث تعاوني وقابل للتكرار، بحيث إنه يمكن أن يتم البحث في الموضوع في زمان ومكان محدد، ومن ثم يمكن أن بذات العنوان يمكن أن يتم بحث آخر في زمان ومكان آخر. طيب، العلاقة شنو ما بين البحث المفتوح وما بين العلم المفتوح؟
العلم المفتوح مصطلح واسع الانتشار والمعنى، وكذلك البحث المفتوح. طيب الباحثان فيشر وفريسكي عرفوا لنا البحث المفتوح والعلم المفتوح بأنه هو الحق الديمقراطي في الوصول إلى المعرفة. من التعريف ده ظهرت لنا 5 مدارس، لكن كل هذه المدارس ال5: المدرسة العامة ومدرسة القياس والمدرسة الديمقراطية والمدرسة الواقعية، جميع هذه المدارس تصب في تعريف واحد، هو تعريف البحث المفتوح اللي هو حق الوصول إلى المعرفة. طيب الجزء الرئيس في الورقة هو التطرق إلى موضوع حوائج البحث المفتوح في العالم العربي. الحوائج كثيرة جدا مذكورة في الورقة، ويعني عدد من الدراسات تناولتها يعني بصورة واسعة جدا. لكن هنا أحب أشير لحاجة مهمة شديد، حاجز مهم جدا، إنه في عالمنا العربي يعني دائما ما قاعد يتم التركيز على القيمة الحقيقية للمعرفة. ينظر إلى العلم على أساس إنه هو شهادة وزاد لكن هو في حقيقته يعني طالب العلم المفروض يكون باحث، يعني هو بيدرس باحث، بعد ما يتخرج المفروض يكون باحث. إحنا لازم يعني نزيد من هذه القيمة. وكذلك هنالك حواجز كثيرة أو عوائق كثيرة، لكن ما حكون بتركيزها، حركز على الفرص، لأنه مهم جدا يعني إنه نركز على الحلول أكثر من تركيزنا على المشاكل. فالفرص كثيرة جدا في مجال البحث المفتوح. كمثال اقتصاديات التعليم في العالم العربي، أخذت المثال ده لأنه مجال مهم، والآن يعني بدأ ينتعش ويصار لنا بصورة واسعة. حركز على الفرص المتاحة في هذا المجال. طيب الفرص كثيرة جدا في عالمنا العربي، أهمها هي الحاجة الملحة للأبحاث في مجال اقتصاديات التعليم، لأنه التعليم بيساهم لنا بصورة مباشرة في عملية التنمية ككل. طيب أو من الفرص المهمة جدا في تزايد في فرص التمويل، وفي تزايد في الاهتمام بتوجيهات السياسات التعليمية في المؤسسات العربية، وده واضح يعني هو من خلال المؤتمرات، من خلال الندوات، من خلال يعني النشاطات الأكاديمية المختلفة. طيب حامشي سريع للاستراتيجيات أو المقترحات اللي قدمتها الورقة دي بصورة واسعة وعامة يعني. طيب من الاستراتيجيات يعني الواجب تبنيها في عالمنا العربي اللي هو استمرار أو زيادة التمويل أو الدعم. طيب وتشجيع يعني تشجيع التعاون الإقليمي، وتشجيع النشر في المجلات وما إلى ذلك، ورفع الوعي بموضوع مناهج تعليمية مفتوحة. عندنا في جامعة السودان مفتوحة ما لا يقل عن 450 كتاب منهج تعليمي مفتوح ومتاح للجميع على منصة الجامعة. طيب ده واحدة من يعني الاستراتيجيات اللي ممكن تتبناها المؤسسات في عالمنا العربي من أجل إسراء البحث المفتوح أو العلم المفتوح. طيب دي الاستراتيجيات بصورة عامة. أما الورقة ركزت على مقترح قابل للتطبيق، هو صغير في محتواه ولكنه كبير في المعنى وكبير في الأثر، اللي هو مقترح لقيام مركز في بحوث اقتصاديات التعليم المفتوحة هنا كمثال اقتصاديات التعليم. طيب المشروع ده يعني ممكن يسري لنا المعرفة بصورة كبيرة جدا، لأنه بيحتوي لنا على مكتبة رقمية، وبيحتوي لنا على يعني حيكون عنده أنشطة متعددة، ورش ومؤتمرات وما إلى ذلك. فالمركز هذا يعني يقوم بعدة نشاط، يكون متخصص للبحوث مثلا في مجال محدد، اقتصاديات التعليم أو أي علم آخر، من أجل إسراء المعرفة في هذا العلم. ويمكن تطبيق هذا المركز، يعني ممكن إنشاؤه في مؤسسة واحدة أو في وزارة أو في
إقليم، لكن يكون عنده مراكز صغيرة في عدد من الدول. آم، بصورة يعني عامة. طيب. زي ما قلت، المركز حيكون عنده نشاطات كثيرة جدا، من ضمنها يعني تدريب، كمان تدريب الباحثين والأكاديميين على كيفية، أو الطلاب على كيفية يعني إجراء البحوث وما إلى ذلك. ومن ثم يمكن البحث برضو يعني يتبنى لنا قاعدة بيانات تكون كبيرة ومتخصصة في دولة واحدة أو في إقليم أو في عالمنا العربي زي ما ذكرت. طيب، الفوائد المتوقعة من هذا المركز يعني بصورة مختصرة خمسة فوائد، اللي هو تعزيز البحث المفتوح والنشر المفتوح، وتعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين المؤسسات. يعني مثلا إذا تم إنشاء هذا المركز في كل دولة، من خلال التبادل حيصير لنا المعرفة بصورة هائلة. أما إذا تم إنشاؤه في العالم العربي مركز واحد، لكن يكون في مراكز صغيرة في كل دولة برضه ضيقة، من خلال التبادل حيصير لنا المعرفة والبحث المفتوح. طيب، تمويل هذا المشروع يعني كمقترح من الدراسة يمكن يعني حسب تطبيقه. إذا تم تطبيقه في مؤسسة، ممكن المؤسسة تمويله، وإذا تم تطبيقه في العالم العربي يعني الدول فيما بينها ممكن تساهم في تمويله، لأنه هو جهد مشترك للبحث المفتوح. طيب، من التوصيات اللي قدمت الورقة توصيات يعني كثيرة، لكن حبيت يعني أختصرها في سلايد واحد، اللي هو من ضمنها يعني أهمية التغلب على العوائق يعني في البحث العلمي في العالم العربي. ما أمكن ذلك. وإسراء يعني الشراكات والاهتمام بالبنية التحتية للبحوث، وتبني السياسات التعليمية التي لازم تدعم الجانب البحثي، وكذلك المشاركة في المبادرات العالمية اللي بتخدم العلم المفتوح أو البحث المفتوح. طيب، من أهم المبادرات يعني والمبادرات الحديثة تم انطلاقها في السنة الماضية في جامعة ليدز، مبادرة عالمية تهدف إلى نشر المعرفة، اسمها شبكة الإنصاف المعرفي Knowledge Equity Network كان. طيب، إعلان شبكة الإنصاف المعرفي اللي بتهدف إلى توسيع دائرة يعني المشاركة في البحوث ونشرها كمان. الإعلان ده حتجدوه في الويب سايت على اللينك الظاهر في السلايد. يعني مهم في الموضوع إنه الإعلان ده تم ترجمته إلى 6 لغات من ضمنها العربية زي ما يظهر في الشاشة. فأنا بدعوكم يعني جميعا، حضور ومتحدثين، للاطلاع على هذا الإعلان والمشاركة فيه، ومن ثم الانضمام إلينا. طيب، أنا بشكركم جزيل الشكر على على إتاحة الفرصة الكبيرة واللي بتمكننا من إنه نسري أو نعزز ثقافة البحث المفتوح. أترككم مع زميلي نيك شيبارد، حيديكم معلومات أكثر عن شبكة الإنصاف المعرفي. شكرا جزيلا. Thanks, Salha. So I'll carry on now. I'm just conscious of time, Professor Kamal, because I think other panelists have arrived. So how long have I got, do you think? I'll be as quick as I can. So thanks to my colleague, Salha. So I'm Nick Sheppard. Thanks for the introduction, Salha. And I'm senior lead on the Knowledge Equity Network. So Salha and I have been working together as partners, and that's essentially what we're about today, is inviting colleagues to become partners in the Knowledge Equity Network. So Salha gave you a bit of an introduction. As I say, we're in this interesting situation where I can't actually understand Salha's presentation because I don't speak Arabic, but that's one of the interesting aspects of what we're trying to do with the Knowledge Equity Network, is to bridge these sorts of linguistic and cultural divides across
global open research. So essentially what the Knowledge Equity Network is seeking to do is open access to education research and to shift the culture of higher education towards collaboration rather than competition. But as I say, one of the things that we're really interested in is how that translates across different cultural and linguistic cultures. So a collaborative community of engaged institutions, organizations and individuals across the world. So you can sign up to Ken as an individual, or we'd very much love you to take it back to your institutions and to join with us from an institutional perspective as well. And we're really about inclusiveness and collaboration, as I say. So you can read the declaration. I've just posted the link in the chat. There's a lot more information on the website about what the community is about. You can read the declaration in Arabic, or there's a number of other languages there. So please do have a read, and any feedback is very welcome. And we're really just inviting you to join us in the global mission of the Knowledge Equity Network. At the moment, we've got 188 individual signatories, 17 higher education institutions across the UK, across the globe, and 27 organisations, including UNESCO, Africa Archive, that colleagues may be familiar with. So that's the preprint server in Africa, the British Library, and Wikimedia UK. I'm going to tell you a little bit more about the work we've been doing with Wikimedia UK as another important aspect of knowledge equity, both locally in the UK and more globally as well. So the Wikimedia UK, now I'm guessing everybody's familiar with Wikipedia. Wikimedia is the global foundation that oversees Wikipedia and other aspects of they've got a number of different websites, so 16 altogether projects under the Wikimedia umbrella. And one of the things that I'm really interested in from a knowledge equity perspective is the similarity really in the mission statement of the Wikimedia Foundation that you can see there on the right hand side, and of our initiative, the Knowledge Equity Network, there on the left hand side. So really very similar ambitions from both organisations. Obviously Wikimedia is much better established, and Wikimedia UK, so colleagues may be aware that in different areas of the world Wikimedia has its own communities. So obviously in where I am in the UK, that's Wikimedia UK, and they worked with us on the formulation of that declaration, the Knowledge Equity Network Declaration, and became an early signatory. And I think we've got other colleagues from around the world associated with Wikimedia as well. So as I say, I'm sure everybody's familiar with Wikipedia, although as I say, I'm obviously speaking from the Anglosphere. So I'm very interested to know to what extent Wikipedia is trusted or used in other cultural contexts. It is, of course, the free encyclopedia that anyone can edit. And as I say, the Wikimedia ecosystem consists of 16 interconnected projects. And I strongly believe fulfills the visions of open research and open education, as I say, at least in the Anglosphere. And I'm very interested to hear colleagues' views of whether or not that sort of translates into other cultural and linguistic contexts. So Salha, for example, was telling me about an Arabic website, Mordu, which is certainly not something I'm familiar with. You may be in terms of an information source. I mean, certainly in the UK and in the Anglosphere generally, if I put any subject into a search engine, the website that's going to come back is going to be Wikipedia. So I just Googled MENA there at the bottom, you can see, and the first result I get is in Wikipedia, Middle East and North Africa. There's going on for 7 million articles in English Wikipedia now, and that's by far the biggest Wikipedia, and it's also related to other projects like Wikidata and Wikimedia Commons, which I'll tell you a little bit about the work we've been doing there, because I think it's really interesting, and it's a good way to engage people in the global knowledge commons, as I like to call it. And Arabic Wikipedia is reasonably sizable as well. So just by way of exploration, I was just looking at the wiki page for macroeconomics, which is Salha's area of specialism, not mine by any means. I'm certainly not an economist. So on the left-hand side there, you can see the Wikipedia article in English and the equivalent language
the equivalent page in Arabic. So if you look at any Wikipedia page, it'll list the different languages it's available in. They're much different in size, as you might expect. So English Wikipedia is much bigger. And again, I'm conscious that colleagues will be bilingual and people may go to the English Wikipedia in any case, even as a native Arabic speaker, etc. But it's just sort of an interesting comparison in terms of not only how people are consuming information, but actually contributing to the knowledge commons and actually putting information into the public domain. So, for example, I've liaised with Salha about potentially improving this page in both English and in Arabic to ensure that they're properly cited and the information is accurate and this kind of thing, which is one of the things, obviously, that Wikipedia is good for. So as I say, there's Wikipedia communities around the world. They're linked by size over there on the right-hand side. So you can see Egyptian Arabic's about 10th, is it, I think? So reasonably sizable, but obviously English is by far the biggest. And Cebuano, which isn't a language I actually heard of, but that's a very big Wikipedia as well, German, Swedish, French, etc. But Arabic Wikipedia is growing fast. I've done a bit of sort of exploration around what's happening there in terms of ensuring that people all over the world in different cultures and languages where information might not be as easy to access is available. So that's an interesting story about an Iraqi refugee in the States, I think, in America, that's done a lot of work in translating English Wikipedia articles into Arabic to improve the access to knowledge in his own language. It's a really powerful way of contributing to knowledge production, as I say. So it's not just about accessing information, but also contributing to knowledge production. So I'm at the University of Leeds. So we've done some work here exploring the coverage of citations to the research generated by what's called the White Rose University. So there's 3 cities in the UK, Leeds, Sheffield and York. And this was back in 2018, I think. There were 6,500 citations across English Wikipedia, but only about half of those were actually available open access. So obviously that's important to be able to ensure that people can access the underlying research that's cited in a Wikipedia article. So it's important to make sure it's available open access. You can reuse openly licensed research outputs on Wikimedia Commons, which is the media repository. I'll show you an example of that as well. And that means that can be contextualized and translated into other languages from English to Arabic or vice versa, etc. And we've done a lot of work here at Leeds around what we call Wikimedia champions with postgraduate researchers, looking at areas of their specialism, as with Salha in macroeconomics, and actually ensuring that they are engaging with Wikipedia and improving it in their chosen discipline. And a really interesting interdisciplinary context there as well, across different languages and different subjects. We've done a lot of translation as part of that as well. And again, the thing that I always say is, Wikipedia is only as good and as diverse as its contributors. So really trying to encourage colleagues from different perspectives and different languages and different disciplines to contribute to Wikipedia. And it's really good for information literacy, and we're using it with students to actually boost their confidence in engaging with online communities and this kind of thing. So there's lots of interesting work there, and you can find more information online. I'll post some links after I finish speaking. So this is a quick example from our Wikimedia Champions project. So this is a image that was designed by one of our champions on cryogenic electron microscopy. It's not something I know anything about. I'm in a big research intensive university, so there's obviously lots of interesting research going on. This was an area that the colleague thought was underrepresented or not particularly accurate on Wikipedia, so they devised this image to illustrate the workflow associated with cryogenic microscopy. That's then uploaded to Wikimedia Commons, where it can then be used to illustrate the corresponding Wikipedia article. And then if anybody Googles cryogenic electron microscopy, this is what they would find, certainly in the Anglosphere. And we've also translated it into a number of other languages, including Arabic. So again, that's now on Wikimedia Commons under an open license, whereby anybody can actually access that image, use it in their teaching or whatever, and also use it to illustrate perhaps the corresponding Arabic page for cryogenic electron microscopy. So I'll finish there, but that's just to give a quick taste of some of the work we're doing around the Knowledge Equity Network in Leeds.
but it's a global network. We're really keen to engage with senior leaders and with colleagues from right across the globe in higher education institutions or any other institutions you may be involved with, funders, publishers, academics, who share this vision for fair and equitable access to knowledge. If you'd like to know more, please get in touch at the email address there. Have a look at the declaration, and yeah, we hope to. I'm always happy to talk in more detail, so I'll stop there and look forward to any questions you may have later. Thank you. Thank you very much, Professor Nick Sheppard, and for Salha for very nice presentation. And I think on the chat there is no question. Maybe we are waiting for some interaction from participants. So maybe I start my my first question for Salha. You need to give you the question in Arabic or in English. I prefer to have this small question in English for Professor Nick or for Salha. So in your presentation, Salha, you told about the funding, but you give general information. Do you have how you support your project? Do you have some funding from a foundation or Arab World or for government, and how you support your this project? Maybe the question for Professor Nick. Do you want to speak, Salha, or shall I go? Yeah, I can give answer, and after that you can add more. Yeah. طيب زي ما ذكرت في البرزنتيشن إنه يتم تطبيق هذا المركز في مؤسسة، في جامعة، أو في وزارة، أو في دولة، أو في إقليم. يعني المركز قابل للتطبيق في مؤسسة أو في دولة أو في إقليم، حسب هو مطبق وين يتم تمويله من خلال الشراكات، مثلا زي الشراكة مع مبادرات مع مؤسسات عالمية زي اليونسكو اللي بتدعم التعليم المفتوح، أو بتدعم الشراكة، تدعم الشراكة العالمية من أجل يعني تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن تطبيقه من خلال الشراكات زي ما ذكرت. Nick Sheppard, you can add something? Yeah, although I obviously didn't necessarily understand what you said, Salha, so apologies I'm repeating it. But just from the perspective of the Knowledge Equity Network, we have what we describe as seed funding from the University of Leeds, but we are moving towards a trusts and foundations model. I mean, the thing to emphasize about the Knowledge Equity Network, I noticed at the beginning it was introduced as the Leeds Equity Network, and although it is from the University of Leeds, it's really not only Leeds. We want it to be a truly global collaborative initiative. So the initial fundings come from the University of Leeds, but we hope to expand that over time. And it really is part of the university's global strategy, but the initial funding and the work that we're doing with Salha, for example, is from seed funding. Does that help? Okay. Can I go ahead? Okay. All right. Thank you very much, Nick, Mam Salha. Thank you very much for such a wonderful presentation. I'm particularly impressed because this is my specialization, and as an academic, I am an open data researcher, and I've been researching different aspects of the world. So I tend to understand the whole idea behind the Knowledge Equity Project. For sure, I will be connecting. I will be joining you for sure. I'm very much interested. But I have a question based on my own research, because I currently have manuscripts of research that is being peer reviewed and accepted from top journals across the world. So I'm speaking from a research perspective. Now, the impact of open data across the world is not the same. And there's a particular region that suffers the most from every analysis that I have done, from data collected from more than 102 countries. The African continent suffers the most, which is very much understandable. Okay. Now, my question is,
is there a special effort towards this particular region, since we all know that this part of the world is suffering the most from the knowledge deficiency, lack of open data infrastructure, absence of open science, and all the rest? Is there a particular effort that that is being channeled towards that region? It's my continent, so I'm very passionate about it. However, most of my life has been in Dubai, so I hardly even go to Africa, but I'm very concerned if there is any effort towards that region. That's my question. Well, we would like there to be, I suppose, is the short answer, because obviously one of the reasons we came to this conference was in the hope of collaborating with colleagues from the Middle East and Northern Africa. Obviously, Sub-Saharan Africa as well would be very welcome to join. Salha herself is from Sudan, although she's also now based in the UK. I'm in a big research-intensive university, so I do work with colleagues, academic colleagues who are working in different projects across the African continent. I suppose for me as well, there's a really interesting aspect to this, that we don't want some sort of, we don't want to be sort of neo-colonialist. You know, it's very important for us to be really collaborative with colleagues across the world, but you know, across the African continent. And I don't know if you're familiar with for example, the FAIR and CARE data principles. Are you familiar with the CARE data principles in terms of how we actually interact with indigenous data, and it's not just us sort of coming in from the, you know, the rich global north and sort of saying this is how you do open data, and you know, this is the infrastructure you need. It's one of the reasons I'm so interested in Wikipedia as well, because it's low bandwidth. You know, the Wikimedia Foundation does an awful lot of work sending even CDs of the database out to places where there might be not internet connectivity, etc. So I suppose the short answer is that while there isn't necessarily a special effort, we certainly recognise that that's where the issues of knowledge equity are most acute, and would very much like to liaise with colleagues like yourself. Where are you from, Dr. Tosin? I mean, you say you're based in Dubai, but you're... Yeah, I'm Nigerian. Right, you're from Nigeria. Yeah. So, I mean, I'm sure you've got contacts in Nigeria as well, and we'd love to connect with you and to learn from you, you know, and learn from the cultural context in Nigeria, because we simply don't know. You know, I'm in my own cultural bubble in the UK, and we want to understand what the issues are elsewhere in the world. Does that help? Please go ahead, ma'am. Something? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, the Knowledge Equity Network fits the goal number 17 of SDGs, which is collaboration in order to achieve all the goals, SDGs goals. Thank you. That's very important, because my approach to open data is to look for, for me as an academic, I try to put open data as a resource that can impact all the goals. So what I usually do in my research is to create models how open data or knowledge equity can be positioned or placed in a particular place to impact all the goals. It impacts 8, which is decent work and economic development. It impacts equity. So this is my field. So I truly, truly appreciate what you guys are doing. And I'm looking forward to connecting and working with you guys. Thank you very much. So see you then. Okay. A very nice conversation, especially on the open education and open research in our region. I am from North Africa, from Algeria. So yeah, so it's a good opportunity for us, because the language barrier, especially for North African countries, they are French spoken language. So there is a barrier between the North Africa and the Middle East, because they are linked, or the South of Africa, they are English language. So yeah, so we can collaborate between us, and then, of course, with now many people speak about artificial intelligence. So this is a big opportunity to more open, more research, and more collaborative. So can accelerate the knowledge for all, and we share the knowledge for
people. We need, as African, we need a lot of, Africa is rich, but it need to be updated for many things in industry, in education, in all fields. So we have the support, we have the human, I mean the knowledge. People need more a connection with the North, so to learn more and to have a opportunity to update their knowledge. Yeah. We probably need to move on, but can I make just one more point around open access, for example? And one of the, I'm based in the UK, a relatively wealthy country, and we publish a lot of work open research, open access. But historically, that's meant subscribing to journals, which is expensive to actually access the journal papers. And now we're moving to what they call a gold model, where you actually have to pay to publish research. So again, I'd be very interested in learning, your perspectives on that and how that affects countries in Africa, for example. So there's lots to talk about and learn from each other. Thank you. Yeah, Thank you. I am also as a managing editor and ambassador for North Africa and the Middle East for Directory of Open Access Journal. So I presented my speech yesterday here about some open access journals toolkit and how to improve the workflow in scholarly publication. So this is a big opportunity for Africa and the Middle East to shift for open access and to have a more to know more about this new these opportunities, because as you told in your that this open access can be open for all, and we discuss about many models, especially actually we speak about diamond that will be more participative for researcher from Africa, because as you know, we cannot publish with APC more than $1,000 or $2,000. It's a big issue for African research. So the diamond models can help a lot of research to publish their article in very high quality journals. So of course, in this directory of open access journal, we have about 20,000 open access journal, and from those 20,000 open access journal, we have about 13,000 journal without IPC. So it's a big opportunity for research from Africa and the Arab world can share their articles or manuscript in those journals. So it's also to help to contribute for open knowledge and open research in the world, of course. Mm-hmm. So now Ebtsam Abdullah is not here. Oh, she's here. Oh, No? good morning for everyone. Can you hear me? Yes, we can. Okay. Good morning. Yeah, hello. Hi. Yeah. Okay, so we can start with you. I present you Ebtsam, and then you can share your presentation. So in one moment. So Ebtsam graduate in 2017. Ebtsam graduated from Sana'a University with degree in political science. Her academic journey has been distinguished by numerous published article and research paper in the field of political science and international relations. She holds the position of representative for the Yemeni Cancer Control Foundation in Turkey, and also serves
as a coordinator at the International Youth Council. Additionally, she has participated in several conferences related to climate issues and the environmental impact of international policy on our planet. So, Dr. Ebtsam, can you share with us your presentation? Thank you. Of course, thank you. Can you see it? Okay, yeah, we can, but put on the view, because fine, that's good. Thank you. You can start. طبعا أنا راح أشرح باللغة العربية ولا لغتي من mother language. So I prefer مشكل، يعني أنا سوف أقوم بترجمة إذا كان واجب for Professor Nick and okay for the audience. Okay. شكرا على ممكن تبدأين. شكرا ابتسام. طبعا يتمحور الموضوع اللي بقدمه حول صراعات العالم العربي وتحديات تحقيق العلوم المفتوحة والديمقراطية. لا يمكن الحديث، طبعا الموضوع يتناول بشكل عام تحليل أثر الصراعات وتحديات تحقيق العلوم المفتوحة والديمقراطية. يركز على المنطقة العربية كون المؤتمر في الأصل يستهدف المنطقة العربية، ومن منطلق تحقيق السلام والاستقرار هي الخطوة الأولى في بناء المجتمعات. تنعكس أهمية تناول هذا المشروع لأنه لا يمكن الحديث عن أي نقلة نوعية تنموية سواء كان في جانب اقتصادي أو سياسي أو حتى تعليمي في ظل مجتمع يخلو من الاستقرار السياسي أو نقول الاستقرار بشكل عام. يعني طبعا السياق التاريخي للعالم العربي، الصراع في العالم العربي. تتميز الصراعات العربية في العالم العربي بأنها ذات طبيعة معقدة ومركبة، يعني فهي ذات طبيعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية، لها أبعاد داخلية وأيضا خارجية، كون يعني أبعاد ترتبط بثروة هذه المنطقة، تاريخ المنطقة هذا، تاريخها الديني والسياسي والاجتماعي. فبالتالي فإن أسباب ومحركات الصراع الداخلي العربي تتداخل مع الطبيعة المركبة بكل جوانبها وأبعادها المشار إليها. يجدر بالذكر أنه طبعا ظاهرة الصراعات الداخلية ليست ظاهرة تقتصر على العالم العربي فقط، هي ظاهرة دولية أعتقد موجودة في جميع المجتمعات وفي كل أصقاع الأرض، لكن حظ العالم العربي منها كبير، وذلك لعوامل كثيرة، منها عوامل نقول خارجية أكثر من كونها عوامل داخلية. فبالرغم من الأمة العربية أمة واحدة موحدة في معنوياتها من حيث القيم الدينية، الثقافية، الاجتماعية، لكنها مجزأة في مادياتها الاقتصادية وكمان أيضا الجغرافية، كون في عمل الاستعمار ما بعد الاستعمار على تجزئة المنطقة العربية، وهذا ما شكل نوع من التنافس أكثر من كونه التحام وتوحد، وهذا ما أدى إلى بروز حقيقي للتعدد والتوحد في الشخصية العربية. هذا الانقسام أدى إلى تنوع في الهوية العربية. أصبح عندنا جزئيات، أي ما تحت الهوية الرئيسية هناك هويات أدنى منها أو تحت هذه الهويات تندرج هويات اللي هي الهويات اللي ارتبطت بالتقسيم الجغرافي. والتحدي الرئيسي هو في كيفية التعامل مع هذه الظواهر بدون اللجوء إلى العنف والصراع. لكن إجمالا تاريخ العالم العربي لا يمكن الإلمام به في هذا الوقت القصير المتاح، ولكن فقط أحببت أنه أجيب مدخل للصراع، كون الموضوع يتناول الصراع بشكل عام في العالم العربي تأثيره على العلوم المفتوحة. لا يمكن الحديث عنه دون الدخول لتعريف الصراع أو على الأقل احتواء الصراع بمعناها البسيط. طبعا أنا لن أتطرق إلى النقطة هذا حول ماهية العلوم المفتوحة، كون أعتقد موضوع المؤتمر كامل هو يتحدث عن العلوم المفتوحة، ولكن من باب التسلسل الأكاديمي في ذكر الموضوع يجب أن أتطرق له بشكل بسيط، يعني حول ماهية العلوم المفتوحة. هي نهج علمي يهدف إلى تعزيز التشارك والتبادل المفتوح للبيانات بين الباحثين والمؤسسات البحثية على نطاق واسع. يتضمن هذا النهج عدة عناصر، منها النشر المفتوح أي نشر البحوث العلمية
وجعلها متاحة للجميع، مشاركة البيانات والمعلومات البحثية، وتمكين الباحثين من استخدامها وإعادة تحويلها. ومن منطلق أنه نبدأ من حيث انتهى الآخرون، تأتي أهمية العلوم المفتوحة وإتاحتها للجميع. التعاون المفتوح وتشجيع التعاون، تقييم مفتوح وتقييم للمراجعات والأبحاث المفتوحة، لأنه في العادة قد يكون الباحث وإن كان قد لا يملك رؤية متكاملة فهو يحتاج إلى الترشيد. دائما إتاحة العلوم المفتوحة وإتاحة الأبحاث للباحثين قد تعمل على عملية إعادة البحث أو نتائج البحث أو نقول تقييمها أو إرشادها إلى النقطة الصحيحة. أيضا نتكلم هون عن زيادة الوصول للمعرفة. تساهم العلوم المفتوحة في زيادة وصول الباحثين. هذا نعكس عن أهمية والعلوم المفتوحة في زيادة وصول الباحثين والمهتمين في العالم العربي إلى المعرفة العلمية والأبحاث المحددة، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير البنية التحتية للأبحاث، زيادة فرص التعليم والتعلم عبر الإنترنت، وتحفيز الابتكار والاكتشاف والتكنولوجيا. طبعا أنا هو مش موضوع الرئيسي، بس إنه حبيت أتطرق له كونه مهم في التسلسل الأكاديمي. هنا أجي للنقطة المهمة اللي هي محور موضوعي، اللي هو تحليل تأثير الصراعات على البنية التحتية للعلوم المفتوحة في العالم العربي. تتضمن هذه النقطة عدة نقاط، منها نقول تقييم الانهيار البنيوي. يتطلب الصراع المسلح غالبا تحويل جذري في البنية التحتية والعلمية والبحثية في المناطق المتأثرة. يمكن أن يتسبب الدمار البنيوي الناتج عن الصراع في تدمير المختبرات، المؤسسات، المكتبات والمرافق العلمية، وما يؤدي سلبا على القدرة على القيام بأبحاث ونشر المعرفة. كونه لا يمكن الحديث عن علوم مفتوحة وتطور في ظل مجتمع يعاني من صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية. تراجع التمويل والموارد. بالطبع أنه في أثناء الحروب أو الصراعات تتوجه سياسة الدولة كامل إلى رفض الجانب العسكري أو التركيز على توفير الأسلحة وما إلى ذلك في ظل الصراع، بحيث أنه الدولة تماما تتجه مواردها في اتجاه آخر، وبالتالي يتراجع التمويل والموارد وتتغير خطة الدولة الاستراتيجية بشكل كامل. يعني ليس على مستوى فقط التعليم، حتى يحصل ضغط على الجهاز الصحي، على المؤسسات المجتمع المدني. كون الصراع والنزاع يؤثر على كل عجلات ونقول على كل مؤسسات الدولة. فبالتالي تراجع الموارد قد يتسبب الصراع في تراجع التمويل الحكومي والدعم للأبحاث العلمية والبنية التحتية البحثية، وقد تتأثر المنح البحثية وبرامج التمويل والدعم بشكل سلبي، مما يقلل من فرص الباحثين والمؤسسات في تنفيذ أبحاثهم وتطوير البنية التحتية اللازمة للعلوم المفتوحة. لا يجد الباحثين دعم كافي لإكمال بحوثهم العلمية. أيضا انقطاع التعاون الدولي بسبب الأزمة السياسية التي قد تحصل سواء كانت داخلية أو خارجية. يصبح العالم أو المنطقة غير المستقرة منعزلة عن العالم الخارجي، وبالتالي يتحدد التعاون الدولي في ظل الصراع على الجانب الإنساني والاجتماعي، مثل تقديم المساعدات الإنسانية، الدواء وما إلى ذلك. لا يركز دائما على الجانب البحث العلمي في ظل ظروف الصراع، كون هناك أولويات للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ترى أن الجانب الإنساني أو الصحي هو الأهم، وبالتالي ينقطع التعاون الدولي في ظل الصراعات ما بين المجتمع الخارجي والمجتمع داخل الصراع. هجرة الكفاءات العلمية، وهذا ما حدث في كثير من الدول. أقرب مثال على ذلك سوريا. فالصراع دائما الصراع يؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية، هجرتها إلى خارج البلد، وبالتالي تفقد هذه الدولة أو المنطقة هذه علمائها وباحثينها والناس التي قد تنهض بالدولة ما بعد الصراع. ففي ظل الصراع ما بعد الصراع تكون الدولة بأتم الحاجة إلى هذه الكفاءات من أجل إعادة بناء إعمار ما بعد الصراع وإعادة استراتيجية الدولة والتوجه نحو خطة قادمة للتنمية والتغيير. وبالتالي هجرة الكفاءات يؤدي أيضا هو أحد آثار الصراع المترتبة. طبعا التحديات التي تواجه العلوم المفتوحة والبحث في ظل الظروف الصعبة. تحديات كثيرة، منها قيود النشر والوصول.
في ظل الصراع يظل الدولة عندها هاجس خوف من نشر المعلومات، حيث تعتبر بعض المعلومات أنها مفيدة الطرف الآخر من الصراع، وبالتالي تصبح تقييد حتى على مستوى تقييد مواقع البحث، ما حدث في دول كثيرة مثل ما حدث في اليمن. أنا يمنية طبعا. حدث في اليمن أنه تم تقييد بعض بعض المواقع الإلكترونية التي نستطيع منها الوصول للأخبار مثلا، بسبب التحفظ الشديد، الخوف من نشر المعلومات، فيصبح النشر والوصول إلى المعلومات جدا صعبة في ظل الدول تعاني من الصراعات. فأيضا تفرض حتى يتم فرض قيود على بعض المواقع في تبادل المعرفة، حتى على مستوى تصبح الدولة مغلقة تماما عن العالم الخارجي. أيضا تهديدات الأمن يشكل الوضع الأمني غير المستقر وجود تهديدات على الأبحاث والمؤسسات العلمية، ما يعرض سلامة المعرفة واستدامتها. أيضا تدمير المصادر الثقافية، قد يتعرض التراث الثقافي والارشيفات والمكتبات للتدمير والفقدان في ظل تعمل العديد من المبادرات في العالم العربي على تعزيز العلوم المفتوحة وتعزيز المشاركة، لكن في ظل الصراع لا يمكن الحديث عن ذلك. تدمير المصادر الثقافية والمكتبات وارد، حتى الجامعات مثل ما حدث في سوريا تدمرت العديد من الجامعات والمؤسسات والمكتبات، وبالتالي أصبح في ظل الصراع لا يمكن الحديث عن أي تنمية. الصراع عائق كبير أمام كل خطط الدولة واستراتيجياتها، حتى على مستوى رغبات الباحثين وخصوصا في الجانب السياسي والاقتصادي. دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تعزيز العلوم المفتوحة. تعزيز الثقافة المفتوحة. بطبيعة الحال الجامعات والمؤسسات البحثية أو النظام المؤسسة الخاصة بالتعليم بشكل عام تركز على أن تعزيز الثقافة المفتوحة، أي إنشاء جيل قابل لنشر المعلومة، قابل للأخذ والعطاء، قابل أنه بس أيضا هذه تترتب عليها مسائل كثيرة، فلا يمكن الحديث عن أبحاث مفتوحة وتعزيزها ومشاركتها مع الآخرين في ظل وجود إن نقول حد معين للاقتصاد. فالسياسة بشكل عام مرتبطة في بعضها، يعني قد يلجأ كثير من الباحثين إلى تقييد كتبهم أو أبحاثهم بسبب عوامل اقتصادية، فلا يمكن إتاحتها للجميع بشكل مجاني، وبالتالي العامل الاقتصادي مهم جدا للحديث عن الثقافة المفتوحة. فيجب أن يكون هناك حد معين من الأمان الاقتصادي للباحث أو العالم أو ناشر البحث، كي يصبح مجال البحث عنده أو نشر البحث عنده لأجل الفائدة وليس لأجل العائد المادي. دعم النشر المفتوح أيضا هي كلها تصب في نفس المصب، أنه دعم النشر المفتوح بحيث دعم النشر المفتوح وتعزيز التعاون العلمي، تطوير البنية التحتية العلمية، تساهم كثيرا في ظل الصراع. كون مؤسسات الدولة أو نقول المؤسسات السياسية في ظل الصراع لا تركز على الجانب هذا، فيأتي الجانب أو دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تعزيز العلوم المفتوحة. التحديات عندنا للتغلب على هذه التحديات وتعزيز العلوم المفتوحة والديمقراطية في البحث يمكن اعتماد الاستراتيجيات التالية. بطبيعة الحال حماية حقوق الباحثين، بحيث أنه الباحث يكون عندها الحق أنه يكتب هذا البحث باسمه، ضمانا من حمايته من السرقة والانتحال. التوعية والتعليم أيضا مهمة جدا في ظل لأنه عجلة الدولة دائما تقف في الصراع، فبالتالي المخزون البشري أو نقول الموارد البشرية في ظل الصراع لا تركز على الجانب ذلك، تركز على الجانب تأمين الغذاء، الأكل، المواد، الأدوية وما إلى ذلك. أيضا تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الشفافية والمساءلة. دكتورة ابتسام، ممكن تلخصين في بعض دقائق؟ ممكن؟ أوكي. أصلا انتهيت. توفير الموارد والبنية التحتية ومقاومة الفساد، المشاركة المجتمعية وتعزيز الوصول المفتوح والدعم الدولي. هذا ممكن أبرز النقاط اللي ممكن تساهم في دعم مجتمعات الصراع في تعزيز العلوم المفتوحة أثناء الصراع.
وبالتالي تظل الصراعات عائق كبير أمام التطور والانتقال بالمجتمع، وانتقال المجتمعات يأتي بتطور التعليم وتأسيس الأجيال، والذي يحتاج إلى بيئة مستقرة سياسيا واقتصاديا. شكرا لكم. طبعا انتهى العرض. شكرا. شكرا دكتورة ابتسام على المحاضرة، كان في القمة. Only I want to make a small summary for the presentation of Ebtsam. So Ebtsam in her presentation speaks about the political instability, especially in Arab world, and how this instability can influence on the quality and on the open research, open access, and how to, of course, during the conflict, political conflict, so many people can move from their country, and then, of course, they influences on the quality and on the research in this country. This is globally the summary of the presentation of Ebtsam. So, of course, she told about open access, open research, and all those. So in the chat, there is a questions from Ben Hamida Hisham. Maybe this question is for the audience. So in this question, how to manage PedSit and the platform that take advantage of open science and simply display summaries to reader. So I think Dr. Ben Hamida told about those scribed publisher give only a summary for their published article in their website. So up to you if you want to respond to Ben Hamida. Dr. Nick, if you. Well, I was obviously, again, thank you for the summary, Professor. I was just going to say on that point, we do a lot of work in my own university and in the UK around predatory publishing, what we call predatory publishing, where people are trying to capitalize on open access. And, you know, I get lots of emails. I'm not Professor, by the way. Thank you for calling me Professor. But, I do get a lot of emails saying, Professor Nick, submit to this journal or whatever. And it's to try and get, to pay for publishing, etc. And actually accessing information. I mean, it's all about information literacy. I think making sure that people are aware of the possibility that what they're looking at may not be a reputable open science platform, and just being conscious that, just because it looks like they're presenting information, it's not necessarily the right thing. And again, that's one of the reasons I'm interested in the Wikimedia Foundation, because that is a charitable organization funded by donations. It's not funded by advertising. It's not funded by any commercial interests. And really, in terms of the modern web, that's all we've really got left, is that sort of global commons of people actually contributing to that. But of course, the information there has to be sourced from other places. And it's very important just to make sure people are informationally literate and pay attention to what they're actually looking at. And if they're not sure, perhaps check with their library. Libraries are usually a good place to sort of to get this sort of information. But yeah, it'd be interesting to hear more detail of that presentation, if I could. Thank you very much. Any other questions or any comment? Dr. Ebtsam, do you have? Do you want to, or Salha, do you want to? Yeah, up to you, Salha, because the hand is raised. شكرا جزيلا، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا دكتورة ابتسام على العرض الجميل، يعني اتطرقت فيه على المشاكل الحقيقية اللي بتواجه في مجتمعنا وعالمنا العربي. لكن يعني حابة أضيف أو حابة أسألك كأكاديميين، يعني يلزمنا إنه دائما نبحث عن الحلول، يعني وعن الفرص وعن الاستراتيجيات.
ولا شك إنه يعني إدماج التقنية في التعليم سهل لنا كثير، يعني كثير من سهل لنا وقلل لنا كثير من الجهد اللي بيتم في الحصول على المعلومة أو في نشرها. طيب، من يعني من بحثك ومن داخل ورقتك، ما هي يعني في رأيك، يعني ما هي في رأيك الفرص أو الاستراتيجيات اللي ممكن كلنا كأكاديميين إنه نعمل عليها عشان ما نساهم في تعزيز البحث المفتوح؟ طبعا أنا أؤمن بشيء إنه الحضارات دائما تولد من قلب الصراع. في حقيقة مرحلة الصراع هي يعني الصراع هو أصبح نقطة لولود حضارة جديدة. يعني هذا ما أؤمن فيه. الغرب انتقل إلى ما انتقل إليه بعد صراعات طويلة، وبالتالي الصراعات تعتبر خلفية حقيقية وتجربة حقيقية لإنشاء المجتمعات. قد تكون مؤلمة بس هي تعلم المجتمعات فعلا، تفتح أذهان المجتمع لأشياء كثيرة. احنا أزمتنا في العالم العربي بشكل عام هي أزمة وعي. للأمانة هي أزمة وعي لا أقل ولا أكثر، ليست أزمة أنظمة. فالأنظمة هي وليدة المجتمع أصلا. الأنظمة لم تأتي مستوردة، هي وليدة المجتمع. بقائها واستدامتها جاء أصلا من باطنة المجتمع، يعني هم لم يخرجوا عن باطنة المجتمع هذا. لكن لما نقول كيف أنا كباحث كيف ممكن أنه في ظل الصراع حولي أنه أنا أعزز في عملية العلوم المفتوحة، الموضوع صعب جدا لأسباب كثيرة. ليس مستحيل ولكنه صعب. أول شيء طبيعة الأنظمة السياسية في العالم العربي والديمقراطية. هناك قيود حقيقية على الباحث في ظل الصراع حول ما يكتب. يعني البحث لا ينشر إلا بعد أن يعرض على جهات حكومية لمدى صالحيته للنشر يعني. لكن أعتقد أن التكنولوجيا والتطور التكنولوجي كسر قيد القيود السياسية، وخلق بيئة يستطيع فيها الباحث أن يتصرف يعني بأريحية، ونقول أنه خارج منطقة الصراع استطاعوا أن يلهموا من هم داخل الصراع. وبالتالي قد يكون الخارج أو الإنتاج من داخل محيط الصراع أقل من الإنتاج الموجود من خارج الصراع، وبالتالي يستفيد من في الداخل من إنتاج من في الخارج. وأكبر مثال على ذلك سوريا هاجر منها أكثر من 10 ملايين سوري في أصقاع الأرض، يبحثون، يدرسون، يتعلمون. إنتاجهم البحثي وإن كان بعيد عن سوريا، لكن من هم في داخل سوريا يستفيدون منه، بحكم أنه لا يستطيع من هم داخل حدود الدولة النشر أو البحث أو تاحته. لكن التكنولوجيا مثلا في عندنا في اليمن تم حظر كثير من المواقع الإلكترونية، ما نقدرش نوصل لها، بس في شغلة اسمها الفي بي، مش عارف ايش هذا البرنامج اللي ممكن يكسر هذا الشيء، وانه تقدري توصلي للمواقع بسهولة. وبالتالي التكنولوجيا أصبحت هي السلاح الأول لمواجهة ديكتاتورية السلطة الموجودة في ظل الصراع. أيضا أنا أتنبأ مثلا بمستقبل سوريا. أقول سوريا مستقبلها عظيم ما بعد الصراع. السبب في ذلك هجرة الناس ودخولهم واختلاطهم في المجتمع. أكثر من 10 مليون في أصقاع الأرض ينهلون من علومها، من ثقافتها، من مجتمع. تخيلي إذا ما انتهى الصراع في سوريا وعادت هذه الكوادر إلى سوريا، أتوقع مستقبل رائع لسوريا. في نقلة نوعية راح تصير اجتماعية، ثقافية، علمية، تكنولوجية. يعني إذا ما عاد هؤلاء فهم فعلا سيبنون سوريا وتصبح سوريا غير. يعني أيضا دائما للصراع ضريبة، نحن ندفع الضريبة ولكن في المقابل نستفيد. ودائما الحضارات لا تولد إلا من قلب الصراع، مجتمعات لا تولد إلا بعد الصراع. شكرا جزيلا. لكن أعتقد كباحثين يجب علينا أن نكون محايدين، يعني أن نعمل من أجل العلم، لا دون أن نقترب من السياسة. أظن على ذلك يعني أظن الملاحظة في محلها. Okay, I can quickly add something. Okay. Yeah. Just give me 1 or 2 minutes. I'm really, really sorry I could not be in the conference in person. I was in another conference in Zimbabwe and I just came in yesterday night. However, I opted for this online. Now, I wanted to present a particular paper. If you permit me, just let me share my screen. I would run through it very quickly. Now, I'm certainly interested. No issues. Now, the title of my own presentation is The Capacity Building for Open Science Education,
the capacity building. See, when we talk about this concept of open science, I don't actually appreciate the dimension of the conversation. Why? Because we talk about it as if we're talking about a third-party organization, whereas we as individuals are the members of this community. I think it has gotten to a point where we really need to start asking key questions. Open data, open science, knowledge network, it's a global conversation, but these conversations also applies to your own organization. While you're talking about it globally, have you taken time to actually investigate what is happening in your own place, in your own organization? Okay, so I think that's one direction that I would really encourage this conversation to actually move in. Now, I'm actually working on the research and I wanted to actually share the preliminary findings. It's a comparative studies between two universities in the UAE. For confidentiality reasons, I would not reveal the names of the universities. However, I will share the findings. Okay, so I'll move very fast because I'm actually not supposed to. Okay, now, obviously, for scientific process, I do the introduction, I just move very fast. Now, one thing I really want to talk about, or one direction, something I want to say again is, we exhaustively research everything, except the very problem that we actually discuss the most. We carry out research in other fields. Have we taken time to carry out research in this particular problem? One thing I've discovered from my own work with open data is the problem is not the same across regions. Even if you're in the same country, the problem of open data or knowledge equity is never the same. For instance, I won't be surprised if it's not the same in London and Leeds or Portsmouth or Nottingham or somewhere else in the UK. So there is need for everyone to carry out a customized research in their own region, in their own organizations, to be able to understand the problem that they're facing. If you don't understand the problem that you're facing, the solution you're actually profiling might actually not work. I'm not saying it's invalid, but it might not have the impact that you intend to actually put forth. Okay. Now, open science aims to democratize knowledge. Okay, make it freely accessible. Now, in the context of the UAE, my study is we want to assess the perception, the strategic implication of open science in the academic setting. Okay. Now, although open science has become a global movement, its status in the UAE, in this part of the world, particularly in the MENA region, is under research. This study, or my study, addresses this empirical gap, focusing on higher education, since we are at the forefront of open science. Now, this study tends to answer three questions. What are the barriers of open science in this region, in this country? Okay, how does the existing policy landscape support open science? Sometimes we're fighting a battle that the system does not support. That's an issue we need to fix. We want to look at, or this study actually looks at, the pedagogical strategies, the teaching strategies, okay, that is most effective in incorporating open science in academia. Okay, now, for this particular study, what I did is I created a focus group in two different universities, and the focus group was made of professors like myself, because I wanted to hear from them directly. I wanted to know what exactly is the problem. Why do we keep talking about the concept of open science and open data, but nobody tends to understand where the source is actually coming from? Okay, now, in one of the universities, I had 7 professors to discuss with. In another university, I had 9 professors to discuss with, but I gave them time to actually express themselves, so that at least they've been in the business for years. Let them tell us what exactly is the problem that we are actually facing. Are we having financial issues? Are we having policy issues? Are we having leadership issues? Okay, the entire ethical consideration was put in place. Okay, the discussions we had was, I wanted to understand the barriers of implementing open science. I wanted to understand what happens with the teaching approach of open science. I wanted to understand what is the benefit of interdisciplinary collaboration, which is exactly something that Nick talked about. It's as if Nick and I are in the same wavelength. That's why I was smiling when he was saying whatever he was saying, because he was speaking from my heart. Okay, we want to look at the most effective channels of promoting open science, and we want to look at the role of leadership. You cannot take away the role of leadership in promoting open science in an organization, in a country, in a city, in any community. And I think that's something that Knowledge Network has taken, they've taken a mantle of. They want to push that conversation in that regard. And I truly, truly appreciate that, which is why I said I will be joining you guys. Now, for me, let me just move to the points. The point, number one, the first thing that was discovered, there is policy restrictions
you'll be surprised that some universities who are supposed to be at the forefront of open science are not, they don't even have the policy to promote open science for its own colleague or for its own team, for its own community. So in the forefront of these conversations, we have to start looking at policies. The universities, what kind of policy do they have for research? There are some universities that will even tell their professors not to publish papers that are open. They want them to publish with journals so they can make some extra income from it. We are preaching open science, but our practice and our policy framework is antagonizing this particular fight. So we shouldn't talk about open science as if it's a culture of a people we don't know. We are the people, and we have to start asking ourselves the right questions. Another conversations we had, the environment surrounding the policy. It is one thing to have a policy. It's another thing to have an environment that supports the policy. So what is the environment like? Even if you have the right policy in a university or in an academic setting, what is the environment like to support that particular policy? Some institutions have policies, and yet the environment does not make it possible for the policy to be effectively implemented. I think that's another angle that is being discovered. Another thing that is being discovered is the preference of collaborative research. The professors want to work with each other across universities. Okay, they think it's not effective for the battle against open science when they do research alone, or when they are induced to do research with their colleagues in one particular school. What is wrong in doing collaborative research with a professor in another school? Some universities don't even allow it. So I think that's another issue we need to look at when it comes to the aspect of open science. We want to see interdisciplinary collaboration. People from engineering should collaborate with people from medicine if it is possible. There's always a common ground. People from humanities should collaborate with people from business specialization. Find a common ground and find ways to collaborate for science or for the growth of science. Another angle is when we ask the professors, how do you think we can promote these open science practices? Some of them, one university said they need institutional workshops, which means there has to be institutional trainings in every of these university. Another university, or the second university, said conferences and seminars, which is exactly what we're doing. We should have these kind of conversations often and often. We should ask questions. See, we cannot continue to remain or maintain status quo. There's need to start asking questions. It is in the process of asking questions that's when you begin to get insight. If I had not come to this conference, I'm sure I wouldn't have met Nick. I wouldn't have known I would be joining the Knowledge Equity Network. It wasn't there. So conferences like this should happen often. Okay, now Knowledge E is doing this. Nick could do something from the UK, we'll be happy to participate. Mamsaha could do something from Egypt or Algeria, we'll be happy to participate. So we need to have these conversations over and over, so at least we can boost open science in our own field. Now, the last conversation that we had with the focus group, the finding was about leadership. According to the professors, they said leadership plays a huge role in their practice of open science. It was highly pivotal to the successful implementation. So which means there is need to bring people from the top management. If it's a country, then you need to bring the top government in. If it's a school, then you need to bring the VC or the dean or everybody into the game. If it's a company, then the CEO needs to be in the game. So open science, when we talk about it, we should not talk about it as if we are describing a third party or people who are not in our space. We are the people. We should start from ourselves. When we start making the changes, then we can see that these changes now spread across board. So, okay, so this is my conversation. I wish I had more time. There was a need for me to explain a lot, but I thank you very much for giving me a few minutes regardless. Thank you very much. Any questions, I'll be happy to take them. There is, yeah, of course, there is another question from Ben Hamida. What is the future of cooperation of open science on the continent and on the world? It's a very big general question. Maybe in 1 minute, Dr. So somebody said we've got until past, have we? So I'm not sure. I think so. Yeah. So yeah, you can go. Yeah. Okay. Because I'm certainly interested to have a chat with Tosin while we've got the opportunity. Oh, yeah. Go. Up to you, the Professor Nick. You can answer this question. Well, I don't know if you want to answer that question. It's fine. I'm fine. Okay, let me quickly answer that. Now, I like this question. Okay, what is the future of
cooperation of open science in the continent. Now, it's like you're asking me the questions. You know what I would respond to? If you're asking me as an individual, what I would tell you is, I'm open to collaborations. Okay, I've done research that covers Europe, for instance, but I don't stay in Europe. What I have done is I've gotten in touch with people who are in Europe, who understand the terrains, the locality, the community, and see if we can collaborate to come up with insight. That's the future of open science. We can't keep talking about open science from an abstract perspective, as if it belongs to certain people and there's nothing we can do. Let's start collaborating. Let's get in touch. Let's meet each other. Let's pick topics. Let's investigate and see what the problem is in your end, what the problem is in my end. Can we find a solution to this? This is the future for open science. I hope that clarifies. Yeah, I mean, I just wanted to say to Tosin that you said we're on the same wavelength, and we totally are. You know, I get that, and the value of collaboration can't be underestimated. I think that's when things happen, is when you collaborate. We're very fortunate in the UK and in the global north, perhaps more generally, obviously, around sort of the funding that's going into this. So some of the things I was talking about, we do have funding for a lot of open research activities, as we say in the UK, rather than open science, which is the same thing, really. But we tend to use the word open research just to be inclusive of the humanities, etc. I agree. So we've done lots of projects funded through. So I've posted some links again. You can, hopefully you'll see those. But I've just posted that to the wrong one. But so we've done some open research case studies, for example. That's the most recent list I've just posted. So that was just talking to colleagues in different disciplines and trying to understand what open practice looked like in chemistry or English or the humanities or psychology. It's different in different disciplines. And then people talking to each other, and somebody in psychology saying, oh, well, we do it like this, but that it might be totally different issues, but you can learn from different disciplines. So it's really powerful to bringing together different people. I've posted lots of links in there you can have a look at, but in the UK, so the University of Leeds have what we call an open research statement. So this is outlining the institutional position on open research. A lot of universities in the UK have similar. I think many other universities in Europe have similar statements. Obviously, that's the knowledge equity networks feed into that as well, and just trying to understand what the different cultural issues are, as we've already started talking about today. So yeah, really enjoyed that. Very quick fire talk from you. Thank you. And would love to talk to you in more detail. Looking forward to it. Ma'am Salha, go ahead, please. Thank you very much. Yeah. Do you need the Sahar? Do you need? Yes, please. Yes, okay. Please. Yeah. Thank you, Dr. Tosin, for your presentation. Thank you. I'm wondering about the awareness level of open education in Nigeria among the academy. Thank you. It's not encouraging. It's not encouraging across Africa. It's my continent. I love the continent very much. But sometimes when I look back and I try to engage with people, for whatever reasons, the African continent have refused to open up. Now, most of the time, politically, maybe because they are trying to cover up certain things. But what we are actually doing, in essence, is we're killing the future of the continent. Why? Because the availability of knowledge or data or open sites, it's an opportunity to prepare knowledge for the future generation. But if you don't keep it open, you are actually denying the future generation knowledge that they should use to become very factual or very efficient in whatever they do. Now, I'm looking at the links that Nick has shared in the chat forum. I have been an open science researcher for a very long time, 6-7 years now. But one thing I have noticed, everybody does this research qualitatively. What I mean is we are always subjective about our positions. Nick has an opinion or a fact or explanation. I do the same. Mam Salha has the same. Professor Kamel has the same. I think we need to start attaching numbers to it. What or how does open data impact an economic GDP? How many percent? Because if you want the world to take you seriously, see, we are academics. We understand qualitative reasoning, but the world does not understand qualitative reasoning. All they care about is, does it impact my finances?
you have to start coming up with such framework. If you tell a particular government to implement open science or open data, he doesn't know about research. What he wants to know is, how does this impact my GDP? Now, I did a study sometime that I came up with a model that says open data actually impacts the economy in Europe and Asia by 40%. Now, if you are moving towards that direction, now you are making sense to the ordinary man. For you and I, we understand qualitative reasoning. For the rest of the world, they don't. So if we want them to take us seriously, we have to come up with models. Because eventually, that's what it boils down to. Even the SDG has got models, they have got metrics, they have got KPIs. So you have to come up with models. So in the African space, we are not there yet. A huge part of the problem is the corruption or the corruption system in the entire continent. But we have to start speaking up. I'm from Nigeria. My president is borrowing money. I don't even know what he is borrowing for. I don't know when the money comes. They only tell me they're borrowing money. I don't know where the money comes. I don't know where it goes. I can't even ask questions. Now that's an issue. So while we complain that Africa is not there yet, we are going to be in a bigger mess in the future unless we start speaking up and asking the right questions. Good. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Yeah, of course, still only 1 minute. Maybe I have to conclude on this panel session. Yes. So thank you for all participants. And of course, the conversation can be take many hours. I'll definitely be reaching out to Tustin. So drop us an email, Tustin. We'll have a chat. Absolutely, absolutely. I will. Okay. So any two or any you can share on the link and on between us. So all many thanks for all participants and for panels for their useful, informative participation and presentation. It's a good thing for Africa, for Middle East, and we are learning. Knowledge is we need to knowledge to be for open, good, and for humanities. So this is the opportunity for all to learn each other from us, and we need to have more data information. Now we speak about artificial intelligence to be, this is a new area for us, and we need to learn more about open data, open education, open science, open research, and all. Thank you very much, and see you on other opportunities.